Looking at 13-year-old Christopher Boy doing PE lesson, one would easily assume he's just one of the boys. But Christopher isn't your typical Singaporean student. Mingalaba nga kan situ. Dr. Sasi Ponalagu isn't your typical Singaporean teacher either. My name is Sasi Kumar. நான் இந்தியாவிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்து 11 வருடங்களாகுது. In 2007, both Christopher and Dr. Sasi did something that would change their lives forever. Christopher became a Singapore permanent resident and Dr. Sasi became a Singapore citizen. But coming to Singapore was something both had not planned for. I'm doing the PhD in India University. In some Singaporean Tamil teachers come there and take the degree courses. அப்போ சிங்கப்பூர் இந்தியர்கள் தமிழ் ஆசிரியர்கள் அங்கே வந்து டிகிரி எடுக்கிறப்ப நான் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்துச்சு. அப்போ அந்த தமிழ் ஆசிரியர் சொன்னாங்க, சிங்கப்பூரில் தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது, ஏன் நீங்கள்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அவங்க அப்ளிகேஷனும் கொடுத்தாங்க. அந்த சமயத்தில் அப்ளை பண்ணுறப்ப எனக்கு சிங்கப்பூரில் வந்து வேலை கிடைச்சிச்சு. We visited Singapore because I want to visit my cousins, which I've never met them before. And when I visited them, the Singapore was very clean and green. So I like Singapore. I think it is during Chinese New Year, so they brought us to the Chinatown, and we saw so many like decorations and so many people watching the dragon dance or lion dance. So like I kind of find it like very fun. When we went back to Myanmar, I encouraged my parents to like migrate to Singapore, like study there. And my father agreed as the education in Singapore is more advanced than Myanmar. That was in January 2006. In April that same year, Christopher found himself in a primary 3 class in Balestier Hill Primary School. He was naturally apprehensive on his first day of school. I usually stay behind my mother, and my mother went to the teacher in charge to ask for my class. Then my new form teacher came and greet me. Then I nervously shake her hand. But that was just the beginning of a period of adjustment. Even though Christopher studied English at an international school in Myanmar, he still had problems interacting with his schoolmates. When I first came to Singapore, they think that I cannot speak good English. And usually with group walk, I was the one only left behind. So the teacher like appointed me to a group and asked one of the students to like guide me. In Burma, I was primary 5, and when I came to Singapore, it was primary 3. So like I can like catch up with all the walks. So I get all band 1 except for Chinese. It's a little bit challenging as like literature is a new subject to me as I never learned before. So literature, I find it a little bit hard to like catch up. And for English, the hearing is a little bit hard for me. And for maths, it's okay because like I always score band 1 for maths. Like Christopher, Dr. Sasi also had some teething problems in the classroom. The Tamil teacher at Boon Lay Secondary School realized that how he was taught in school back in India was not how students here are taught. ஆரம்பத்தில் வந்து இந்தியாவை பொறுத்தவரை நான் படித்தது எல்லாமே தமிழ் மொழி இலக்கியம் ஆய்வு பிஹெச்டி முதல் தமிழ் இலக்கியத்தில் செஞ்சதுனால ஆங்கிலம் கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் ஆங்கிலம்ங்கிறது சிரமமாக இருந்துச்சு. ஆனால் நாளாக அது வந்து பழக்கமாயிருச்சு. அதாவது நம்ம கருத்தை எப்படியாவது கம்யூனிகேட் பண்ணால் போதும், அது மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறவங்களும் அதை வந்து அவங்க ஊர்ல இருந்து வந்தவங்க, அவங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதுக்கு ஏற்ப அவங்க வந்து நமக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவா அவங்க இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து அந்த கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் வந்து அது பிரச்சனை இருந்தது கிடையாது. The 35-year-old, who also lectures part-time at the Singapore Institute of Management, had to learn to make his classes interactive and engaging, using videos and team-building activities. Time passes when one is having fun. What started out as a 2.5-year teaching contract became a life-changing move.
Dr. Sasi found himself becoming a PR in 2003 and a citizen in 2007. அதனால இப்ப சமீபத்தில் இந்திய பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியருக்கான பணிக்கான வாய்ப்புகள் வந்தும் எனக்கு அங்கே போக மனசு இல்லை. அதுக்கு காரணம் பணம் மட்டும் கிடையாது. எனக்கு சிங்கப்பூரோட வாழ்க்கை சூழல், வாழ்க்கை முறை, வேலை சூழல், வேலை பார்க்கிற இடங்கள்ல உள்ள அந்த சிஸ்டம், பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சதுனால எனக்கு இப்போ இந்தியாவுக்கு திரும்ப ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சு போச்சோன்னா கூட என்னால் போக முடியாது சிங்கப்பூரை விட்டு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். Perhaps in a few years' time, Christopher would share the same sentiments as Dr. Sasi. Already, he has not just fallen in love with Singapore, but also with the food. I like Singapore food very much, especially the yong tau foo and chicken rice. Because chicken rice is like very, I don't know how to describe it, but it's very nice. My parents were planning to stay here, and they say that my education is the first need, and so like they want me to send to the best school so that I can be like my father could be a doctor. They may come from different walks of life, from different parts of the world, but like many foreigners who come here for work or study, they connected with the culture, the lifestyle, the people, the language, so much so that it's hard to leave. They are proud to call Singapore home. I like Singapore.